This morning, the United Nations High Commissioner for Refugees announced the war in Ukraine has led to the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II. Refugee agencies are warning that millions of Ukrainians could be on the move to escape the fighting, heading for the border with neighbouring countries. The Moldovan government has set up 300 tents as emergency shelter for those crossing the border. And around 4 million people have fled their homes. So far, only 12,000 of them have reached the UK. This gaming company close to the Polish border turned its offices into temporary homes for Ukrainian refugees. We begin tonight posing some questions for you at home. What would you do if your life was upended in an instant, your family split apart? Where would you go? We don't know what to do next. We want home. It is the obligation of every person born in a safer room to open the door when someone in danger knocks. These are the words of Dina Nayeri, author of The Ungrateful Refugee, a memoir of her experience fleeing Iran after her family converted to Christianity. Around the world, families from Ukraine have been knocking on physical doors as well as the doors of our collective hearts, seeking help from those of us born in a safer room. Yesterday, they were only known as families, business owners, and first responders. Today, they are refugees. Where will they go? Who will open the door to receive them? These are their stories of hope. Under siege. They say history repeats itself. When we reflect on the refugee crisis in World War II, we think it is distant history, far different than our world today. But today it's no longer a foreign past. Today the UN is calling the current exodus from Ukraine the fastest growing refugee crisis since World War II. Traveling to Poland, Germany, Romania, and other European countries, Ukraine's immigrants have journeyed south and west, seeking other free societies, seeking asylum, and the world has welcomed them. Why? Because God's promise states that His children will have a place of refuge. Even though the atrocities committed in Ukraine are heartbreaking, hope is found in the love and compassion from those meeting this crisis head-on. Refugees who have been traveling for many days and they have nothing but the clothes on their backs, you don't really make a plan, you just say yes and I'll figure it out. It was at church during those first few days when OT decided to heed the bishop's call to house Ukrainian refugees in his own home. And over the past 4 weeks, the Benson's home has been a refuge for at least 9 families, some staying for a night, others for weeks. At one point, packing the house with 21 people. You just kind of adapt on the fly, almost like an open house. Our job is to try to make them feel safe and make them feel like they're with us, that they're like at their home. So that's what we're trying to do. And every day see them happy and smiling, I think that is the best reward. It was overwhelming to me and kind of depressing. And I decided I need to do something at least, what I can do. My family is right now in Odessa, so if I can't help really them, I decided to help other people. We are human beings, and we tell this to everyone around us. These are our neighbors. V-am spus când am întâlnit tinerii aceia, când am văzut cât erau de dezorientați, cum familiile lor îi așteptau poate în Spania, în Italia, o parte dintre ei, și am văzut mulțumirea de pe fețele lor și am văzut cât de mare era nevoia, era imposibil să stăm și să spunem, uite, noi de acum încolo nu mai putem să facem nimic. Jana and her husband have not only welcomed refugees into their home, but have also converted their family's bed and breakfast into a camp for displaced families. Cumva și eu și soțul meu suntem genul acesta de oameni, adică dacă auzim că e nevoie undeva de... Și atunci ne-am dat seama că putem să facem mai mult decât atât și am început să punem la cap următoarele detalii. Și apoi așa
a fost conjunctura că lumea a auzit despre noi, despre ce facem aici, am avut posibilitatea să oferim spațiul acesta mai mare. În momentul în care ne-am pus la dispoziție clădirea aceasta mai mare, este vorba despre o pensiune pe care o administrează în mare parte părinții mei, dar în momentul în care ei au văzut că noi ne-am pus la dispoziție casa, mama mi-a spus să știi că o săptămână, două, aș putea și eu să îți ofer camerele de la pensiunea noastră și să aducem mai mulți oameni. Și atunci imediat am fost dispuși să facem lucrul acesta. Am venit aici, în câteva nopți pensiunea s-a umplut, avem o capacitate undeva la 60 de persoane, plus copii. Și imediat ce clădirea a fost plină, ne-am lovit de prima problemă, nu puteam să ne înțelegem cu mare parte dintre ei, pentru că foarte puțin vorbesc engleză și noi nu știm deloc să vorbim ucraineană și atunci a fost prima nevoie pe care a trebuit să o rezolvăm și anume să avem o persoană care știe să vorbească limba ucraineană. Apoi ne-am dat seama că foarte mulți dintre ei vin dezorientați și nu știu încotro să plece și apoi am început să ne mobilizăm cu ajutorul altor voluntari să le găsim transport, să le găsim chiar locații de locuit pe termen mai lung în alte state europene sau în România, unde au optat fiecare dintre ei, să le oferim ajutor medical. Am avut foarte multe persoane care erau bolnave, tineri, copii și bătrâni, s-au defectat mașinile, să zicem, unii care au venit cu mașinile, a trebuit să le oferim ajutor și în sensul acesta, să-și poată repara mașinile. Deci am încercat să ne implicăm în tot ce am putut și în toate nevoile care au apărut în fiecare zi aici, în mica noastră tabără, să zic așa. Apoi au fost și momente în care am încercat să le oferim mai mult decât nevoile acestea de bază, mâncare și odihnă, să le oferim poate un mic moment de bucurie. Am avut voluntari care au venit să se joace cu copii, am avut voluntari care au venit să cânte, am avut pastori care au venit să predice sau am pus online diferite programe religioase care cumva să le mai aducă puțin liniște, pace, bucurie. Am încercat, pe cât posibil, să întâmpinăm nevoile lor și de bază, dar și nevoi care să cumva să le ridice moralul, să îi facă puțin să uite de situația de acasă și de locul din care vin. Throughout the Bible, God designated places of refuge for those in danger. Often fortified cities, these places of asylum provided an escape for the innocent until there was due process under God's law. Just as it is needed today, God recognized centuries ago the need for refuge amidst conflicts. And looking to the future, God warned of the wars to come, for the times of trouble where His children would need a safe house or protection from the evils of future wars. The refugee crisis in Ukraine is yet another opportunity for innocent families, the weak and distressed, and the onlooking world to witness the ever-present love of God, working through His faithful servants. For wherever there is darkness, light is the most visible. To quote the poem of Shel Silverstein, I will not play tug-of-war. I'd rather play hug-o-war, where everyone hugs instead of tugs, where everyone giggles and rolls on the rug, where everyone kisses and everyone grins, and everyone cuddles and everyone wins. If you would like to learn ways to get involved, please visit hopetv.org/hopeinaction. Thank you.